Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now unga SENTHILNATHAN. Welcome all, welcome to the live session. Welcome. In the light மட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துறேங்க. Welcome all to the live session. Welcome all. Okay. Welcome all to the live session. Welcome. நம்ம NEET application வந்து டெமோ வீடியோ போட்டிருக்கோம். அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் அப்புறம் கேட்கலாம். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ வந்து நம்ம லைவ் குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை பேர் லைவ் வந்திருக்கீங்க? 192 பேர் லைவ் வந்திருக்கிறீங்க. இதுக்கு ஒரு லைக் போட்டிங்கன்னா நம்ம 100 லைக்ஸோடு ஆரம்பித்தா ரொம்ப குஷியாக இருக்கும், சந்தோஷமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. இன்றைக்கான கோடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பின் பண்ணியிருப்போம் 41544515. இந்த கோடு வந்து நீங்கள் mentimeter.com வெப்சைட் கம்ப்யூட்டரில் ஓப்பன் பண்ணியும் அட்டன் பண்ணலாம். இல்லைனா மொபைலில் ஆப் மென்டிமீட்டருங்கிற ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் அந்த கோடு கேட்கும், அதுலேயும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஓகே, வி காட் 150 லைக்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் மோர் தென் 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்றைக்கான குவிஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன். ஆல்டர்னேட் டேஸில் நமக்கு குவிஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஷெட்யூல் பண்ணாட்டியும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஆல்டர்னேட் டேஸ் இப்போ 8ஆம் தேதினா அடுத்து 10ஆம் தேதி நமக்கு மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நைட்டு 9 மணிக்கு குவிஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போது நம்ம குவிஸ்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கான முதல் கேள்வியில் எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா மோர் தேன் 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. எஸ், ஸோ 300+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. போன குவிஸில் வந்து 600+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. பட் இந்த குவிஸ் கொஞ்சம் நம்ம ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கலாம் முன்னாடியே. நானும் கொஞ்சம் லேசியாக ஏன் தப்பு இருக்குது தான். ஓகே, இன்றைக்கான முதல் கேள்விக்கு பார்க்கலாம், ஏன்னா டைம் ஆகிட்டுருக்கு. இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் இன்றைக்கான முதல் கேள்வி. Which of the following statements is not true of two genes that show 50% recombination frequency அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the genes may be of different chromosomes. Second statement, the genes are tightly linked. Third statement, the genes show independent assortment. Fourth statement, if the genes are present on the same chromosome they undergo more than one crossover in every meiosis. இதில் வந்து not true, incorrect எது? 50% recombinant frequency இருக்கிறதுல. ஆப்ஷன் பி தான் நாட் ட்ரூ. கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ஷன் பி கிடையாது, மீதி எல்லாமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் தப்பாக இருந்தது. ஓகே, இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்குறோம். Which one of the following trait is only expressed in the presence of identical allele? A. Yellow seed, B. Inflated pods, C. Green pod, D. Green seed. இதில் வந்து ஐடென்டிக்கல் அல்லீல் இருக்குது, ஒரே மாதிரி அல்லீல். ஸ்மால் டி கேபிட்டல் டி இருந்தால் ஐடென்டிக்கல் அல்லீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? கிரீன் சீட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். கிரீன் சீடில் ஐடென்டிக்கல் அல்லீல் இருக்கும். நீங்கள் எல்லோ சீடில் வந்து கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் இருக்கலாம், எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும். பட் க்ரீன் சீடுங்கிறது ரிசசிவ் கேரக்டர், ரெண்டுமே ஸ்மால் ஒய் இருந்தால் தான் க்ரீன் சீடு வரும். அப்போ அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். Option A, tall plant produce gametes by meiosis and dwarf plants by mitosis. B statement, only one allele is transmitted to a gamete. C, the segregation of alleles is a random process. D, gamete will always be pure for the trait. Tall plant produce gametes by meiosis and dwarf plant produce by mitosis அப்படிங்கிறது இன்கரெக்ட். ஏன்னா எப்போவுமே கேமெட்ஸுக்கு மியாசிஸ் தான், கேமெட் ப்ரொடக்ஷனில் மைட்டாசிஸ் வராது. ஓகே,
Fourth statement பார்க்கலாம். Fourth question. நாலாவது கேள்வி. Among the given pea plants trait, identify the odd one. சம்பந்தம் இல்லாத எடுத்துருங்க. A violet flower, B yellow seed, C yellow pod, D axial flower position. இதில் சம்பந்தம் இல்லாதது எது? Among the given pea plant traits, identify the odd one. இன்னைக்கான கோட் 41544515. yellow pod அதுதான் கிடையாது. green pod வருமா? yellow pod இல்லை. 220 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. odd one அதுதான். in his classic அதாவது மெண்டல் தான். on pea plants Mendel did not use A seed color, B pod length, C seed shape, D flower position. இதில் எது வந்து மெண்டல் யூஸ் பண்ணாத ஒரு pea plant ஓட கேரக்டர்? pod length தான் அவர் யூஸ் பண்ணல. 341 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி குட், எக்ஸலண்ட். லீடர் போர்ட் பார்த்துட்டு 6th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். பூஜா ஜேடி ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க, டாக்டர் ஸ்ரீநிதி செகண்ட்ல இருக்காங்க, அகல்யா தேர்ட்ல இருக்காங்க. பிங்கு, ஜினி, ஸ்மிலி, விஷாலி, வைஷாலி, ஜீவானந்தம், ஏஎஃப்எம்சி, செரினா, மாஸ்டர் பிளாக் எல்லாம் வந்து டாப் 10ல இருக்கீங்க. வெரி குட். 6th கொஸ்டின் பார்க்கலாங்க. Which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? Statement A, the discrete unit controlling a particular character is called a factor. Statement B, out of one pair of factors, one is dominant and the other is recessive. Option C, alleles do not show any blendings and both the characters recover as such in F2 generation. Option D, factors occur in pairs. Two 44 students statement C அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. வெரி குட். 7th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A woman receives her X chromosomes from option A, her mother only, option B, her father only, option C, both her mother and father, option D, mitochondria of mother only. both mother and father. மதர் கிட்ட இருக்க ஓவம்ல ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும், ஃபாதர் கிட்ட இருக்க ஸ்பெர்ம்ல ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும். ரெண்டு கம்பைன்ட் ஆகி தான் ஃபீமேல் சைல்டு வராங்க. 8th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸ்பெர்ம்ல Y குரோமோசோம் இருந்ததுன்னா அது மேல் சைல்டா இருப்பாங்க. Today dash are extensively used as a dash point in the sequencing of whole genome. A, pedigree chart conclusive, B, genetic maps starting, C, pedigree charts starting, D, genetic maps conclusive. Today dash are extensively used as a dash point, conclusive starting point, sequencing the whole genome. Genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genome. அதுதான் correct answer, option B. 9th question பார்க்கலாம். The genotype of a plant showing the dominant phenotype can be determined by option A, test cross, option B, dihybrid cross, option C, pedigree analysis, option D, back cross. Time's up. Test cross is the correct answer. 304 பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். ஃபினோடைப்பை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் கிராஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். A couple has a daughter. What is the probability that their next child will be a daughter? Option A is 0%, option B 25%,
ஆப்ஷன் சி 50%, ஆப்ஷன் டி 100%. எய்ம்ஸ்க்கு தனியாக என்ட்ரன்ஸ் இருந்தப்போ இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டாங்க. ப்ராபபிலிட்டி கொஷின். 50% இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அதாவது ஓவமில் எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும், ஸ்பெர்மில் எக்ஸும் இருக்கலாம், ஒய்யும் இருக்கலாம். எய்தர் எக்ஸ் ஆர் ஒய் இருக்கும். அப்போது எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்க ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபியூஸ் ஆனிச்சுன்னா அது வந்து ஃபீமேல் சைல்டு பிறப்பாங்க. அப்போது எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கிற ஸ்பெர்ம் வந்து எக்கோட கலக்கிறதுக்கு எப்போவுமே 50% சான்ஸ் இருக்கும். எப்படி ஒரு காயினை நம்ம டாஸ் பண்ணுனா நமக்கு ஹெட் ஆர் டெயில் ஆல்வேஸ் 50% சான்ஸ், அந்த மாதிரி தான். ஓகே, இப்போ நம்ம 11th கொஷின் போகலாம். லீடர் போர்ட் பார்த்துட்டு அகல்யா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க, தாமஸ் ஷெல்பி பில்மிங்கம் செகண்ட்ல இருக்காங்க, ஜினி தேர்ட்ல இருக்காங்க. ரக்ஷிதா பாலாஜி, ஸ்ருத்திகா, பூஜா ஜேட்டி, ஸ்ரீ சிவகுருநாதன், செரினா, ஃபயர் ஃபிஸ்ட், கவினிலாலாம் டாப் 10ல இருக்கீங்க. வெரி குட். 11th கொஷின் பார்க்கலாம். One of the genes present exclusively on the X chromosome in human is concerned with option A baldness, option B red-green color blindness, option C facial hair and mustaches in males, option D night blindness. இதில் எது வந்து X chromosomes in humans எக்ஸ்க்ளூசிவாக X chromosomeல இருக்கு? ரெட் கிரீன் கலர் பிளைண்ட்னஸ். கலர் பிளைண்ட்னஸ்க்கானது எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்குது, மீதி எல்லாம் ஒய் குரோமோசோமில் இருக்கிறதுங்க. ஒய் குரோமோசோமில் இருக்கிறது மீதி எல்லாமே. 12th கொஷின் பார்க்கலாம். In a test cross involving F1 dihybrid flies, more parental type offsprings were produced than the recombinant type offspring. This indicates option A chromosomes failed to separate during meiosis, option B the two genes are linked and present on the same chromosome, option C both of the characters are controlled by more than one gene, option D the two genes are located on two different chromosomes. இதில் எது வந்து கரெக்டான ஆன்சர்? ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர். The two genes are linked and present on the same chromosome. Linkage, அதனால தான் நமக்கு parental type நிறைய வருது. ஓகே, linkage தான் காரணம் அதுக்கு. Next 13th question. In humans, the dominant relationship between the A and B alleles of ABO blood group genes is an example of A complete dominance, B incomplete dominance, C codominance, D epistasis. ABO blood group வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? Codominance is the correct answer. 354 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Fourteenth question பார்க்கலாம். Which of the following statement is correct? Option A Mendel's work remained unrecognized till 1920. Option B Mendel's work suggested that factors were discrete units. Option C Mendel provided physical proof of the existence of factors. Option D he used geographical approaches to solve the problems of biology. 261 students Mendel's work suggested that factors were discrete units. Factors ங்கறதை இப்போ நம்ம gene அப்படினு சொல்றோம். That is the correct answer. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கங்க. 15th question பார்க்கலாம். The trait shown in the given pedigree chart is most likely A autosomal recessive trait, B autosomal dominant trait, C sex linked recessive trait, D sex linked dominant trait. இது வந்து நம்ம புக்ல இருக்கிறது தான், அதனால ஈஸியா சொல்லலாம். நீங்க ஏவா பியா சியா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது chat பாக்ஸ்ல. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏ சொல்றாங்களா? ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஆட்டோசோமல் ரிசசிவ் ட்ரைட். அந்த சிக்கிள் செல் அனிமியாவா, அந்த டிசீஸ் தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஆட்டோசோமல் ரிசசிவ் ட்ரைட்.
லீடர் போர்ட். அகல்யா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க, தாமஸ் ஷெல்பி பிர்மிங்கம் செகண்ட்ல இருக்காங்க, பூஜா ஜேட்டி தேர்ட்ல இருக்காங்க. ஸ்ருத்திகா கவினிலா, நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ், வெல்கம் நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ். டாக்டர் ஸ்ரீநிதி, டாக்டர் விஸ்வா, ஷரண் பிடபிள்யூஎன், செரினாலா டாப் 10ல இருக்கீங்க. இப்போ நம்ம வந்து 16th கொஸ்டின் பார்க்கணும் இல்லையா? 16வது கேள்வி. In the case of codominance, the F1 generation resembles option A dominant parent, option B recessive parent, option C both the parents, option D none of the parents. Codominance ல F1 generation எப்படி இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு? Codominance. (310 students both the parents னு கரெக்டாக சொல்லிருக்கீங்க. கோடாமினன்ஸ் ரெண்டுமே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறது தான் கோடாமினன்ஸ். கோடாமினன்ஸ்ங்கிறது ரெண்டு பேரண்டல் கேரக்டரும் தனித்தனியாக அப்படியே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிடும். ஏ பிளட் குரூப், பி பிளட் குரூப், ஏபியா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். Which of the following is least probable? Female child with sickle cell anemia, male child with hemophilia, carrier female for hemophilia, female child with hemophilia. இதில் எது வந்து least possible, probable? Female child with hemophilia is the correct answer. 234 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 18th question பார்க்கலாம். The two alleles of a gene pair are located on A homologous sites of homologous chromosome, B homologous sites on homologous chromosome, heterologous sites on homologous chromosomes, C homologous sites on heterologous chromosomes, D heterologous sites on heterologous chromosomes. (290 students homologous sites on homologous chromosomes னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 19th question பார்க்கலாம். Gynecomastia refers to option A masculine development in females, option B development of breast in males, option C development of female characters in male, option D reduced breast in the female. (246 students development of breast in males கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 20th question பார்க்கலாம். The ultimate source of allelic variation is option A recombination, option B natural selection, option C mutation, option D drift. The ultimate source of allelic variation is இன்னைக்கான மென்டி கோட் 41544515. ஆமாம், மியூட்டேஷன். அல்லீலிக் வேரியேஷனுக்கு அல்டிமேட் சோர்ஸ் எதுன்னா சடன் சேஞ்ச், மியூட்டேஷன் தான். ஓகே, லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். அகல்யா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க, பூஜா ஜேட்டி செகண்ட்ல இருக்காங்க, நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் தேர்ட்ல இருக்காரு. தாமஸ் ஷெல்பி பில்மிங்கம், டாக்டர் சர்னிதா அட்மேன், ஸ்ருத்திகா நிறைமதி கே, அயன்மேன் பாலாலா டாப் 10ல இருக்கீங்க. 21st கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The strength of linkage between two genes will be option A higher if the genes are farther from each other. farther na தள்ளி தள்ளி இருக்கிறது. higher if the genes are closer to each other. higher if the gametic coupling is present. higher if gametic repulsion is present. repulsion na பிரிஞ்சிருது, coupling na joined ஆகிறது. option B higher if the genes are closer to each other. அதாவது லிங்கேஜ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லிங்கேஜ் எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது? ஜீன்ஸ் க்ளோஸராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுல. 22nd கொஷின் பார்க்கலாம்.
The family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants as she was A. affected by disease, B. carrier for the disease, C. did not carry the allele for hemophilia, D. was not a queen. என்னது? Okay. Descendantsனா அவங்க வழி வந்தவங்க. Carrier for the disease is the correct answer. 3, 4, 5, 3, 4, 5 அடுத்த நம்பர் வந்து பாருங்க. 345 ஸ்டூடண்ட்ஸ் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 23rd क्वेश्चन பார்க்கலாம். நாளைக்கு நம்ம ஒரு லைவ் செஷன் வைக்கலாம் for doubt clearing of NEET 2023 application. ஓகேங்களா? ராயல் டிசீஸ்னு சொல்வோம். Pedigree analysis is not utilized to trace A. specific trait, B. sex ratio, C. disease, D. abnormality. Two 49 student sex ratio தான் pedigree analysisல trace பண்ண முடியாதது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. sex ratio மேல் எவ்வளோ ஃபீமேல் எவ்வளோன்னா pedigree chartல பார்க்க முடியாது. 24th question பார்க்கலாம். When two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome close to each other, the proportion of parental gene combination is much higher than non-parental type, much lower than non-parental type, equal to the non-parental type, not seen at all. Parental gene combination எப்படி இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. Closely arranged genes இருந்தா அதுவும் சேம் குரோமோசோம்ல. Much higher than the non-parental type. 250 students கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்க. non-parental type ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு சொல்கிறான். அதுதான் 25th question பார்க்குறோம். Which one of the following is an example of polygenic inheritance? Option A. flower color in Mirabilis chalapa. Option B. production of male honey bee. Option C. pot shape in garden pea. Option D. skin color in humans. இதில் எது வந்து polygenic inheritance கான example? Skin color in humans 315 பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கீங்க. வெரி குட். அகல்யா ஃபர்ஸ்ட், பூஜா ஜேடி செகண்ட், தாமஸ் ஷெல்பி பிர்மிங்கம் தேர்டில் இருக்கீங்க. நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ், டாக்டர் சர்னிதா, அயன்மேன், ஸ்ருதிகா, பாலா, பிஎஸ், ஃபயர் ஃபிஸ்டில் டாப் 10 இருக்கீங்க. ஓகே, 26th கொஷின் பார்க்கலாம். A woman has an X-linked condition on one of her X chromosomes. This chromosome can be inherited by A. only daughters, B. only sons, C. only grandchildren, D. both sons and daughters. Both sons and daughters correct answer. 196 students correct answer பண்ணிக்கீங்க. 27th question பார்க்கலாங்க. A pleiotropic gene, option A, is expressed only in primitive plants, is a gene involved during Pliocene. Option C, controls a trait only in combination with another gene. Option D, control multiple traits in an individual. Two 89 students control multiple traits in an individual னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 28th question பார்க்கலாம். மேல் ஹெட்ரோகேமிட்டி இஸ் நாட் சீன் இன். இப்போ சொல்கிறதுல எதில் மேல் ஹெட்ரோகேமிட்டி கிடையாது சொல்லுங்கள். ஏ ஹியூமன்ஸ், பி மெலாண்ட்ரியம் அல்பம், சி பேர்ட்ஸ், டி ஃப்ரூட் ஃப்ளை. இதில் எதில் வந்து மேல் ஹெட்ரோகேமிட்டி கிடையாது? டைம்ஸ் அப்.
பேர்ட்ஸில் மேல் ஹெட்ரோகேமிட்டி கிடையாது. 300+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. பேர்ட்ஸில் ZW ZZ அப்படிம்பாங்க, ZZ மேல் ZW ஃபீமேல்னு படிப்போம். ஓகே, 29th கொஷின் பார்க்கலாம். In a plant, red fruit dominant over yellow fruit and tallness is dominant over shortness. If a plant with capital R, capital R, capital T genotype is crossed with plant that is small r, small t, then 25% will be tall with red fruit, 50% will be tall with red fruit, 75% will be tall with red fruit. D, all of the offspring will be tall with red fruits. All of the offsprings will be tall with red fruits. F1 generation parental type மட்டும்தானே இருக்கும். This is the correct answer. Okay, 30th question. 30வது கேள்வி, last question of the day. Which one of the following symbols and its representation used in human pedigree analysis is correct? இங்கே பாருங்கள், மேரேஜ் பிட்வீன் ரிலேட்டிவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 2 கோடு போட்டு, வட்டமாக போட்டு அன்அஃபெக்டட் மேல் கொடுத்துருக்காங்க, சதுரமாக போட்டு அன்அஃபெக்டட் ஃபீமேல் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மாதிரி போட்டு டைமண்ட் மாதிரி போட்டு மேல் அஃபெக்டட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எது வந்து கரெக்ட்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ஸோ இன்றைக்கான வின்னர் யார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நாளை மறுநாள் மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு நமக்கு குவிஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம வந்து டெமோ வீடியோ போட்டோம், நீட் அப்ளிகேஷன் எப்படி போடுறதுன்னு. பொறுமையாக பார்த்துட்டு பொறுமையாக அப்ளை பண்ணுங்கள், அவசரப்படாதீங்க. நிறைய குழந்தைங்க அவசரப்பட்டு அப்ளை பண்ணி தப்பு பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் பொறுமையாக அப்ளை பண்ணுங்கள். பூஜா ஜேடி இஸ் வின்னர் ஆஃப் த டே, 27,067 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க. அகல்யா செகண்ட், நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் தேர்ட். இவங்க 4th இருக்காங்க, பேர் எனக்கு தெரியல. சர்னிதா, ஷெல்பி பிரிமிங்கம், பாலா மாஸ்டர், எல்லாமே ஸ்ருத்திகா ஃபயர் ஃபிஸ்ட் மறைஞ்சிருக்கு. எல்லாருக்கும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், டாப் 10ல் இருக்கவங்களுக்கு. மற்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். நாளைக்கு மறுநாள் நமக்கு மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர் வைஸ் மென்டி இருக்குது. யூனிட் மென்டிலாம் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நல்லா படிங்க, நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட், பெஸ்ட் ஆஃப் லக், காட் பிளஸ் யூ, தேங்க்யூ, குட் நைட். டைம் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம். ஓகே, பார்த்துக்கலாம்.